So we are talking about the impurity of the mind. Настя, перекладатимеш? Так, звісно, я минулий раз не зорієнтувалась, перепрошую. Тож ми говорили про забруднення розуму. Write in your mind or make a note. The impurity of the mind in Eastern wisdom means those thought, feeling, emotions, ideas which blocks my progress of spiritual transformation. Запишіть собі десь або просто майте на увазі, що забруднення в розумі – це ті думки, ідеї, приклади, імпульси, які почуття, які блокують мій прогрес. Are you clear? Anything coming to my mind that blocks, prevents, or causes challenges in my life, that is what the impurity of the mind is. Чи вам зрозуміло, що будь-що, що блокує, зупиняє, попереджає або призводить до труднощів у моєму житті, у моєму прогресі, успіху? Anything that blocks to understand, to practice, and to experience permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom is the impurity of the mind. Те, що застерігає або блокує нашу здатність розуміти, проживати, переживати щастя, мир і спокій нескінченний, це є забруднення в розумі. Are you understanding? Чи це не зрозуміло? So with that understanding, ask yourself, anxiety mind, stress mind, money mind can help you in any way to secure peace and happiness? З цим же розумінням запитайте себе, чи схвильований, стурбований розум, або розум, який заточений на гроші, або розум, який завжди перебуває в стресі, чи він вам допомагає при досягненні щастя, радості і спокою? Should I stop earning money? Невже мені треба перестати заробляти гроші? No. Ні. The mind that is attached to the money, which is causing the craving, has to be dropped. Розум, який прив'язаний до грошей, що в свою чергу спричиняє бажання, прагнення грошей, отакий розум треба облишити. If you don't get the food of your liking, you get agitated. If you don't find a situation to be conducive according to your likes and dislikes, you get frustrated. That needs to be dropped. Якщо ви отримуєте їжу не така, яка вам подобається, згідно ваших вподобань, то ви стаєте стривоженими, стурбованими. Якщо ситуація також не підпадає до ваших вподобань і невподобань, ви отримуєте фрустрацію. Оце треба прибирати. We are going deeper. You are all going to be a seeker. Ми йдемо глибше, ви всі збираєтесь бути сікерами. But the best part, when you purify the mind, it helps you in your personal, professional, social, and family life. Але найкраща частина у тому, що коли ви очищуєте свій розум, то це допомагає вам у щоденному, персональному, особистому, професійному житті. So what it means? That the journey of the spirituality or awakening helps in your personal, professional, social, and family life also.
Що це означає? Те, що подорож, духовна подорож або подорож до пробудження допомагає вам у особистому, професійному, повсякденному житті. Are you clear? Чи це зрозуміло? When these impurities are removed, not only it helps you to reorganize and reset your personal, professional, social, and family life, but it also further helps you for spiritual awakening. Це коли ви починаєте це не тільки допомагає вам реорганізувати і реалізувати своє соціальне, приватне і професійне життя, коли ви прибираєте забруднення в розумі, але й допомагає при досягненні, при тому, як ви прямуєте духовним шляхом до просвітлення. The moment or any thought, feeling, and emotions you find in your mind is causing a separation of your outer and the inner life. That is your impurity of the mind. В той момент, коли будь-яка емоція, думка у вашому розумі спричиняє розділення, роздвоєння вашого внутрішнього і зовнішнього життя, це і призводить до забруднень розуму. Are you clear what I said? Чи це зрозуміло? It means I have to work more on my mind to make it pure in order to continue the journey of the self-discovery. Це означає, що я змушений працювати більше над своїм розумом, аби очистити його і аби зробити можливою цю подорож до самопізнання. And that is why our masters, there are many more practices. I have included 6 conventional practices to purify the mind. І саме тому наші майстри використовують так багато різноманітних практик. Я включив 6 традиційних практик очищення розуму. First conventional method is known as the yajna. And just to remember, one word, sacrifice. Second, connect, contribute, and celebrate. That is the way to purify the mind. Перший метод яджна, і ви просто пам'ятайте 3 слова. Перше – це жертвуй, друге – з'єднуйся, приєднуйся, приймай участь і святкуй. Second purification of the mind is known as the charity. Could you please repeat Second conventional method of purification of the mind is known as the dana. Dana means the charity. І другий метод очищення розуму називається традиційний дана, означає благодійність. But that charity, it means at the physical level, at the mental level, at the emotional level. Але ця благодійність має відбуватись, означає на фізичному, емоційному і інтелектуальному рівнях. That dana or the charity means that my mind should move from possessiveness to givingness. Ця дана, або іншими словами, благодійність означає, що мій розум повинен
рухатися від володіння речами до віддачі. I possess my husband, you are not allowed to see any other girl. Я володію своїм чоловіком, отож йому не дозволено бачити ніяких інших дівчат. I'm not talking to those who are singles. Ну, я не кажу про тих, хто в пошуку пари або без пари. Same way, I have an idea of possessiveness towards the money, towards lot of things in our life. So I have to cultivate givingness in the mind to purify it. І таким же чином ми відчуваємо це відчуття володіння з багатьма іншими речами у нашому житті. Тому нам треба виховати, культивувати це бажання віддавати. By the way, your mind will think, let me earn more money and then I will give the charity. By the way, you should understand, transmitting, giving knowledge is considered the highest charity in Eastern wisdom. Тим не менш, ви будете думати, що подождіть, я спочатку зароблю багато грошей, і потім я буду їх жертвувати. Але ви повинні знати між тим, що найвищою ланкою благодійності в східній мудрості вважається ділитися знанням. Third conventional method of purification of the mind is known as the tapa. Третій традиційний метод очищення розуму називається тапа. Tapa means austerity, penance, self-discipline. Тапа означає самодисципліна, витримка. Now there are two part of this tapa. One is tapa, other is titiksha. Both are self-discipline at the physical, mental, and the emotional level. Є дві частини цієї тапи. Одна називається тапа, інша титікша. І це і та є дисципліною і на фізичному, і на ментальному, і емоційному рівнях. So self-discipline, when we talk of the tapa, it means, for example, you say that I will sit in lotus pose for half an hour every day. So you are introducing some discomfort in the body for the progress in meditation. So that is known as the tapa. Як розуміти самодисципліну під тапою? Наприклад, ви собі обираєте, що ви кожен день будете півгодини проводити у позі лотоса. Ви представляєте своєму тілові певний рівень дискомфорту для того, аби покращити свої результати у медитації. Це і є самодисципліна. You have certain habit and you break this habit by giving some discomfort to you at the physical, mental, and the emotional level. That is known as the tapa. У вас є якась звичка, і ви цілеспрямовано ламаєте цю звичку, таким чином, звичайно, отримуєте дискомфорт на емоційному, фізичному, інтелектуальному рівні, а це і називається тапа. And then the second part of this tapa is known as titiksha, which means, for example, you have a high fever today and you say, I will not attend the session. No, you endure the fever and you continue to attend the session. That is known as titiksha. І друга частина цього процесу – це титікша. Наприклад, у вас гарячка, висока температура, і ви собі подумаєте, я не буду йти на лекцію, бо в мене температура, але ви витримуєте і продовжуєте приходити на лекцію з температурою,
називається тітікша, коли ви можете витримати, утриматися. You endure, you tolerate when untoward incident happens in your life, maybe at the physical level, maybe at the mental level, maybe at the emotional level. Ви приймаєте і проживаєте, витримуєте, якщо якась аварія, нещасний випадок з'являється у вас на будь-якому з рівні, фізичному, інтелектуальному чи емоційному. Someone says you, something insults you, and you endure it, you maintain the calmness. That is the picture. Хтось щось вам сказав, ображає вас цілеспрямовано, а ви утримуєте спокій. Це і є тітікша. Did you understand? Чи це зрозуміло? And the fourth conventional method is known as the japa. І четвертий традиційний метод називається джапа. By the japa, we stop the wandering, oscillating mind. За допомогою джапи ми зупиняємо блукаючий розум. So we stop the wandering mind by the recognition of the higher consciousness. Ми зупиняємо блукаючий розум, усвідомлюючи, впізнаючи вищу свідомість. And the fifth conventional method is known as the tirtha, which is normally known as going for a pilgrimage. І п'ятий традиційний метод називається пілтра. So normally people think that if we go to the church or the temple, we visit the places of religion, then we are doing a pilgrimage. Це паломництво. Коли люди ходять до церкви і відвідують святі місця, це є паломництво. But this pilgrimage means that I'm taking the mind to a pilgrimage inside, to the peace and to the calmness, to the real self. That is the real pilgrimage. Але справжнє паломництво – це коли я повертаю себе всередину до свого спокою, миру. Це і є справжнє паломництво. And the sixth conventional method is known as the vrata. Vrata means the small promises that I should do to myself in order to improve. Наступний метод називається vrata. Це маленькі обіцянки собі, які я даю собі для того, аби себе покращити. You post your beautiful picture and 5 people follow you. You are so beautiful. Another 10 people criticize you. And then you keep looking at the social media. You get upset. Ви запостили свою красиву фотографію, 5 людей почали за вами слідкувати, а 10 написали вам негативні коментарі і критику, і ви засмутилися. So you recognize you are upset and you stop looking at it and you even delete the post. You don't care whether the 5 people are following you, that you are very beautiful, and others are criticizing. You take a promise that I'm not going there. А якщо ви собі пообіцяєте, що вам все одно, ви не звертаєте увагу на те, що 5 людей полайкали вас, вподобали, а 10 розкритикували, ви просто не дозволяєте собі навіть думати в ту сторону, бо мені все одно. So in brief, you have understood the 6 conventional practices. Коротко ви зрозуміли ці 6 традиційних практик. And from the next week, we will pick up yajna. І з наступного тижня ми візьмемо яджну. Close your eyes. Закривайте очі.
Close your eyes and be comfortable. Закривайте очі і хай вам буде комфортно. How you become comfortable, you look at the neck joint and then you look inside the neck joint. Be there and experience sensation, comfort and steadiness. От тепер, коли вам зручно, подивіться всередину на суглоби шиї і проживайте чуттєвість, нерухомість і розслабленість. You look at the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби плечей, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the entire body, feel the sensation, comfort and steadiness. Рухайтесь розумом по всьому тілу, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now be carefree. Тепер будьте безтурботними. Carefree means free from the cares of the mind. Безтурботність означає бути вільним від турбот у розумі. And free from the cares of the mind means you simply watch, observe, feel. Thought, feeling, and emotions, they are coming and going on a highway of the mind. You have nothing to do with it. І бути вільним від турбот у голові означає, що ви просто спостерігаєте, споглядаєте, дозволяєте думкам, які приходять, так, начебто це є дорога, по якій їздять автомобілі. You see, my friends, that some people can easily move and settle themselves in being comfortable and carefree. Others cannot. So that is why I say repeat the practice every day, maybe a couple of times if you have time enough. Бачите, деякі люди, вони можуть легко відчути комфорт і заземлитися у практиці, але іншим не вдається це. Тому я кажу, повторюйте практику кожного дня, декілька разів буде достатньо, якщо ви маєте час. You check that your body and the mind are comfortable, body and the mind are comfortable and carefree. Ви перевіряєте ваше тіло і розум, щоб вам було комфортно, щоб ви були безтурботними. You experience the sensation, comfort and steadiness, and at the same time you feel freedom from the thoughts are coming and going. Let them go and come and go. Ви відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість і проживаєте одночасно свободу. Свободу від думок. Думки вони приходять і йдуть, дозвольте їм прийти і піти. They are not disturbing you. Вони вас не хвилюють. So that is why when you repeat it, you will understand the importance of each step. Саме тому, коли ви повторюєте це, ви починаєте розуміти важливість кожного кроку. So we can say this is the stage 1 of the practice. Now coming to the stage 2. Ми можемо сказати, що це перша стадія практики, і тепер ми йдемо на другу. And in the stage 2, the first step is the breathing part, but breathing with moving the mind within. І у другій стадії першим кроком є дихальна частина, але дихаємо, рухаючи розум всередину.
So you look inside the forehead in the space. You continue to experience that space or emptiness. Body is steady, and in that state you start breathing quick and short breath into the chest. Отож, ви рухаєтеся всередину і починаєте відчувати простір, проживаєте простір всередині, ваше тіло залишається нерухомим, і з оцим нерухомим тілом і відчуттям простору всередині ви починаєте дихати швидко і обережно грудьми носом. Continue. We are going to do it for 3 minutes. Продовжуйте, ми будемо робити це 3 хвилини. Your mind may say, I cannot do it. Don't listen to your mind. You are listening to the Guru now. Ваш розум може сказати, я не зроблю цього, не можу робити це. Не слухайте свій розум, зараз ви слухаєте гуру. Continue breathing into the chest. Do not stop in between. Do not change the rhythm. Продовжуйте дихати без змін, не зупиняйтеся посередині і не змінюйте ритм. And stop the breathing, experience the sensation and the changes in the brain, in the entire body, and accept it. Зупиніть дихання, перестаньте так дихати, відчуйте чуттєвість і зміни у тілі і прийміть їх. That is relatively a pure state of the mind where we can give direction to the mind. Це відносно чистий стан розуму, в якому ми можемо надавати напрямок нашому розуму. Say in your mind 3 times, Asatu ma satgamaya. Повторіть у розумі 3 мантру. And then ask your mind what is the meaning. Meaning is moving from the false to the real. І тепер запитайте у свого розуму, яке значення? Значення, рухаючись від
хибного до справжнього. And the third stage of this mantra is the knowledge. І третій крок у цій мантрі – це знання. So we take one definition of the false. Whatever is changing is false. Тож ми беремо одне визначення хибного. Все, що змінюється, є хибним. And then become aware of the body, then the breath, then the mind, then the intellect and ego. If they are changing, they are all are false. І тепер усвідомте своє тіло, розум, інтелект, его, дихання. Якщо вони змінюються, то вони хибні. And ask the mind if the body, breath, mind, intellect, ego are changing, they are false. І запитайте у розуму, чи тіло, інтелект, дихання, і вони змінюються, і чи є вони хибними. And then your mind will naturally ask, then who am I if they all are false? І тоді ваш розум природним чином запитає, тоді хто є я, якщо вони усі хибні? I am the real self. That is what I am discovering. Я є істинним я. Це те, що я відкриваю. The second line of the mantra, Tamaso ma jyotirgamaya. Це друга строчка мантри. 3 times. Повторіть цю лінію тричі. Meaning is moving from ignorance to knowledge. Значення таке, рухаючись від незнання до знання. Ignorance of what? Незнання чого? Just be very clear when you say this statement, I know that I do not know my real self. Нехай вам буде дуже ясно, коли ви повторюєте цю фразу «Я знаю, що я не знаю істинного себе». That is ignorance. Це і є незнання, забуття. And that is why I'm continuing the journey. І саме тому я продовжую подорож. You are experts in your field, so continue with that expertise. We are not talking of the ignorance in the material world. Ви є експертами, кожен в своїй сфері. Продовжуйте бути там експертами. Ми ж не говоримо зараз про знання в матеріальному світі. Third line, repeat it 3 times. Mrityurama amritam gamaya. Третій рядок повторіть тричі. Mrityurama amritam gamaya. Mrityurama. It means I should move from the death to immortality. Означає, я повинен рухатись від смерті до безсмертя. What it means then? Knowledge part. Що ж тоді це означає зі сторони знання? Body, breath, mind, intellect, ego will surely die.
тіло, розум, інтелект, дихання, его, вони точно помруть. But I'm none of them. Але я жоден із них. I am real self, all pervading, eternal, permanent peace and happiness. Я є істинним я, нескінченним миром, спокоєм і щастям. So our mind should be very clear about our intention. Тож наш розум, він має бути дуже ясним щодо нашого наміру. And then become aware of the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. І тепер усвідомте все своє тіло від маківки голови до кінчиків пальців на ногах і відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now looking deep inside your forehead today, you just think of Buddha. Тепер подивіться глибоко всередину вашого чола, голови і просто подумайте про Будду. Don't ask me what to think of the Buddha. Simply you say Buddha, so it means it is a thought image is there. Не питайте мене, що вам слід думати про Будду. Ви просто кажете слово Будда про себе, і картинка, образ з'являється. So whether that thought image is inside your head, inside your heart, in front of you, it doesn't make any difference. Чи це мислеобраз всередині голови, чи в вашому серці, чи ви бачите його перед собою, воно жодної ролі не грає. So you have a thought image of the Shiva first, and then you say gently, Om Namaha Buddhaya. У вас спочатку з'являється мислеобраз Будди, і потім ви ментально поспівуєте мантру. Om is the pure consciousness. Namah means I am not the body, breath, mind, intellect, and ego. And then what? Buddhai. Again you see the image of the Buddha. That is enough. Ом означає чиста свідомість. Намага – це те, що я не є тілом, інтелектом, его. І Буддая, ви просто створюєте мислеобраз Будди в голові. Other thoughts will surely come. Why you pay attention there? While driving, there are many cars on the road. So you don't ask why all these cars are there. Let all the cars will leave the road and then I will drive the car. Інші думки, вони обов'язково з'являться, але ж ви до них ставитесь так, як до машин, інших машин на дорозі, поки ви їдете. Ви ж не вимагаєте, щоб інші машини роз'їхались, розійшлись, покинули дорогу в той час, поки ви прямуєте.
Om Namah Buddhaya. Om Namah Buddhaya. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві руки долонями до очей, накрийте очі долонями, відкрийте всередині долонь, усвідомте свої переживання, і ми ними зараз поділимось. Yes. How are you, Christina? Yes, I'm glad that I didn't fall asleep. Good. Yes, again, I have a lot of thoughts, but I accept them and they are separate from me, so I continue to do my prep. It's okay. Beautiful. First you translate, then I will explain. Христина говорить, що рада, що вона не заснула. На початку в неї було багато думок, але вона їх прийняла і зрозуміла, що вони окремі від неї, і продовжила практику. You have to understand that what she said, the thoughts are separate from me. I felt it. It means thoughts were there, but they were not disturbing me. And the second part is very important, that I did not fall into sleep. So that is the part of the titiksha, that I endured. Sleep was coming, but I was able to maintain my awareness. If you have that attitude, the meditation will succeed. Перше, про що сказала Христина, дуже важливо, це те, що вона відчула, що думки не були нею, отже, вони були там, але вони були окремі. І друге, це те, що Христина не заснула. Тобто їй хотілося спати, це є частина тітікші, вона витримала і не заснула.
І з таким відношенням до практики буде успішна практика. Yes. Дякую за медитацію. Розум був дуже тривожним, і виникала легка нудота спочатку, коли намагалася розслабитися, але після дихання вдалося глибоко розслабитися до самого кінця. Дуже дякую. Inna says thank you very much for the practice. Her mind today was a little bit worried, and at the beginning of this practice she felt a little nausea when she tried to relax, but after breathing she managed to relax very deeply, and now she's calm. Yes, that is how in every session of meditation we should analyze and observe what went wrong, what went right, and in that process we can definitely progress. Так, саме тому під час кожної медитації, в кінці кожної медитації треба аналізувати, що йшло правильно, що ні, і таким чином ми зможемо еволюціонувати в процесі. And you did the breathing, and which helped you to relax deeply. І ви зробили дихання, і це допомогло вам глибоко розслабитись. So every time you do the practice, when I send you the audio file first, before even meditation, you do the breathing even for 3 to 5 minutes and then practice it. Отож, кожного разу, коли ви отримуєте аудіофайл, перед тим, як почати медитувати, до того подихайте хоча б 2-3 хвилини, а потім сідайте за медитацією. Sergey, tall Sergey. Високий Сергій. Дякую за практику. Сьогодні було тантрики дуже спільний, розслаблений. Спочатку хотілося спати, але потім я думав, що я погодився. Приємний такий спосіб. Сергій says thank you for the practice and today he also wanted the practice was calm and he relaxed. At the beginning he also wanted to sleep, but he shifted this to calmness and pleasure feeling in his body. Yes, that is how we have to work consciously. I may be giving the instruction, but you have to consciously understand and do the practice. That is going to change. Так, таким чином ми повинні діяти свідомо. Ви повинні свідомо розуміти і робити практику. Тоді оце зміниться. I would say small Oksana. Я б сказав Оксана. Yeah. Small. Yeah. Маленька Оксана. Is that me? Yes. Yes. Thanks. So today I was half asleep, half conscious. Yeah. I can say what one, the sleep or being consciousness, the state of being conscious. It was somewhere in the middle. In the middle. That's why I was not able to follow consciously all the time, but I returned from time to time. No problem. So no issue, Sana. My meditation went. What Ina said, you also do what I suggested to Ina. First, you do 5 minutes of the breathing, quick and fast breathing. And then you follow the practice of meditation. So any idea, any
any issue of falling into sleep or unconsciousness will be removed by breathing, and then you do the practice. It will change. Okay, thank you. Оксана сказала, що сьогодні вона відчувала десь посередині такий стан між сном і свідомістю. Тобто вона туди і туди відправлялася. І Гуруджі коментує, що перед кожною медитацією хоча б 5 хвилин робити дихання, така буде підготовка для того, щоб коли під час медитації приходить цей сонний стан, ми могли витримувати. І також дуже добре, що Оксана витримувала цей стан, коли хотілося спати. Good. Small Sergey. Маленький Сергій. Маленький Сергій. Yes. Сьогодні поставив собі за мету дотриматись максимально інструкцій Гуруджі, постаратись не відволікатись. Думки були, але не було процесу роздумів. У мене пропадав інтернет, все інше, але тим не менше вдалося заспокоїти розум і хоч якоюсь частиною таки дотриматись цих інструкцій і досягнути якогось успіху в практиці. Дуже вдячний. Sergey says, thank you very much. Today he settled a goal for himself to follow all of your instructions, and he had some thoughts, but he didn't allow himself to follow thinking and this process of thinking. So he says, and he had some problems with internet. Anyway, he managed to calm down his mind, and he believes he reached the goal because he could follow all instructions and reach calmness. You see that is another good explanation, that he followed each and every step consciously without falling either into sleep or getting distracted by the thought. That state should come to you all. Бачите, це ще один чудовий спосіб пояснити. Сергієві вдалося слідувати всім інструкціям без того, щоб збивати свою увагу на думки, без того, щоб засипати. І цей стан прийде до вас усіх, повинен прийти. By the way, don't feel insulted when I use the word small and big. Everyone is equal. Just for the sake of the shape of the body, I use the word to recognize people. І не ображайтеся, коли я кажу маленький чи великий, тому що ви всі однаково важливі. Це просто для того, аби впізнати людей. Гуруджі використовує так тіло людей, форму тіла. Ilya. Мне также хотелось спать очень сильно. Наблюдал за своими снами, образы такие были. Но под конец уже сонливость пропала и хорошая концентрация такая была. Спасибо. Ilya said that he also wanted to sleep, and he observed his dreams and pictures, images, but at the end he had a strong concentration. Very good. I think everyone is progressing a bit, and that is a good sign. Дуже добре. Я вважаю, що кожен прогресує потихеньку, і це чудовий знак. Ruslan. Thank you very much for the practice, Guruji. Body was calm and relaxed from the beginning. Thoughts was circling around trying to involve me, but after several attempts, I was able to relax in my thoughts as well and following mantras and become still as a
whole. Thank you very much. Very good. You see, Ruslan also followed each step. Thoughts were moving around but did not disturb him. We should achieve that state this week by regularly doing the practice. Beautiful. Руслан каже, що його тіло було розслаблене і спокійне, розум намагався його відволікти думками, але йому вдалося, слідуючи крокам, слідувати інструкціям і глибоко розслабитися. Гуруджі коментує, що це дуже добре, особливо коли ми можемо не піддаватися думкам і використовувати кроки для того, аби витримати і продовжувати слідувати інструкціям. Anastasia. Thank you very much for this lesson and meditation. My meditation was very calm. My body felt as if it was bigger, much bigger in size and very warm inside and outside, and it was just calm to be here. Very good. You did a good practice, which resulted into the calmness. Я сказала, що моє тіло відчувалося більшим у розмірах, і мені було дуже тепло зовні і зсередини, і спокійно знаходитися тут. І Гуруджі прокоментував, що це чудова практика. Dennis. Peaceful, comfortable meditation. Thoughts were there, but were at a distance. Body felt very, very still. The mind was settled, focused on the mantra, and was ready to continue for a longer period of time. Thank you very much. Beautiful. You see, the body is totally still. The mind was not distracted by the incoming and outgoing thoughts, and the mind was totally fixed on the mantra. We should achieve that result. Так, Денис говорить, що в нього була дуже тиха і спокійна, мирна медитація, тіло було дуже комфортно, думки його не відволікали, тіло було нерухоме, а розум був фіксований на повторюванні мантри, сконцентрований. Це все повторює Гуруджі і каже, що це прекрасно, і ми всі маємо досягнути такого рівня медитації. Оксана. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному. У мене сьогодні практика – це був поступовий шлях заглиблення, занурення у глибину. І він достатньо такий покроковий, поетапний, вдалося це відслідкувати. І десь тоді, коли ми перейшли до мантри Ом Намага Буддая, у мене розум відволікся на думки. Але дуже чітко вдалося відслідкувати момент повернення, коли голос Гуруджі вімкнувся, і дуже чітко розум вирвався з тих думок і повернувся до мантри, і вже пішов до процесу і до ще глибшого заглиблення. Було дуже глибоко, важко було повертатися. Дуже-дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Today it was deliberately step-by-step journey to the deepness, and she was very deep. She was following deeper inside, and she also caught her mind during the mantra. Her mind tried to distract her with different thoughts, and she also managed to see this moment when she brought her mind back to the mantra, listening to your voice, and she's very thankful. Yes, we should understand one more message here. That every time the mind tries to distract, I remember here is a mantra and I do the mantra, the thoughts will go away. Так, і отут дуже важливе послання для нас усіх. Кожного разу, коли розум відволікається, я згадую мантру і за допомогою мантри повертаю його в фокус. Arman.
Thank you, Guruji. Сегодня хороше заняття. Я перед самим заняттям був трохи такий засмучений, сонливий, але коли заняття почалося, я побачив Гуруджі, якось у мене такий внутрішній стан став ясним і відчуття якогось такого щастя від того, що от як-то заняття, слухає Гуруджі, і ті слова, які він розповідав перед медитацією, воно так все лягало дуже, так би, от, ясно було, і вдячний за цей сатсанг. Ця медитація починалась теж дуже так ясно, і тіло було, і розум. Після дихання у мене було на диханні, після дихання відчуття тіла. Тобто воно так пульсувало якось, я трошки це відволікало. Медитація пройшла хорошо, мантра, все как бы, іноді відволікався, но повертався. Дякую за все. Armen says, thank you very much for this lesson. He finds this lesson to be very good, and he says that at the before lesson he felt a little bit sad and sleepy, but then when he came to the class and saw you and like his mood, he had this clearness in his mind, and he felt better, and during the meditation he thinks his meditation was good, but after breathing he got some pulsations in his body, and they were a little bit destructive, but he managed to come back to the focus as well. He's very thankful for everything. Very good. You managed to bring your mind back to the mantra. That is really good. Sign of progress. Дуже добре, ви змогли повернути свій розум назад до мантри, і це є ознакою прогресу. What is very important is the knowledge. Eastern wisdom says, get the right knowledge about your body, your breath, your mind, your intellect, your sleep, your hesitation, mind is distracted. Once you have that right knowledge, it will help you to progress. Дуже важливим у східній мудрості є знання. Східна мудрість каже, отримай знання про своє тіло, про своє дихання, про свій розум, про те, як ти спиш, про проблеми зі сном. І як тільки ти отримаєш знання, все зміниться і прогрес відбудеться. Thank you. Дякую.